პრობლემები მდინარის მიერ ნაპირების ჩამორეცხვა და საძოვრების შემცირება აქედან გამომდინარე. ასე რომ ეს პროექტი, რომელიც გაკეთდა, ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი ხერხი იქნება ნამდვილად. მნიშვნელობა იმიტომ აქვს, როგორც წეხან აღვნიშნე, მე ყოველწლიურად მიქონდა ცოცხალთა ზოლები და ფაქტიურად მცირე საძოვარი აქვს სოფელს და პირუტ რომ გამოყვებოს, დაცული იქნება ბალახი, მოვა ნორმალურად ყველაფერი ამისთვის და ეს ერთი მხარე და მეორე და ძირითადი ის, რომ დაცული იქნება სანაპირო ზოლი. აქ რომ მდინარე მარწა იყოს, თორე აქედანაც კარგად ჩანს და ადგილ-ადგილად შეგვიძლია ჩვენ გავიაროთ და გაჩვენოთ თუ რა მდგომარეობაა. This is area which has been suffering from frequent and very intense floods and flash floods, which has increased because of the climate change in Georgia. So that's why then UNDP, in partnership with Georgian government and more importantly with Adaptation Fund, have developed this very complex project which was mainly addressing challenges related to climate change risks, to spend time on hazard mapping, risk profiling, identifying really hotspots, increasing awareness of decision makers, municipal authorities, local communities, and actually help in adaptation to these recurring risks caused by climate change. We have been able, through this project, which is focused on the Rioni River Basin, the highest priority river basin at risk of flooding, we've been able to help protect over 200,000 people across 6 different municipalities and help to prevent something like $1 billion of damages that we have seen in that river basin over periods of some years. ახალმა მოდიდება ხანი იკლებს და რა ვიცი, ხან განმოტყორილა ყოფილა შემთხვევა. როდიდებოდეს კალაპოტი და იგი ძროხები მიყავდა და აგერ იყო αφინსული იყო, აგერ აღმოსული იყო და რა ვიცი. ბავშვი დაგვეხშვა კიდევ ხან 14 წლის ბავშვი დაგვეხშვა კიდევ. It was extremely urgent to do something with this left bank near these gardens. There is a school, there is houses, trees. They have big power to keep soil, keep ground against erosion. გახშირდა და რა ვიცი, როხები და გენი მიყავდა და ამავე ახლა ბევრი შეყავათი გააკეთა და კაია რომ გააკეთა და ის მადლობელია ყველა. Project identified about 12 hectares river banks for agroforestry. We consider agroforestry soft measure which stabilize in long-term perspective protection of soil against erosion provoked by rivers. Plants were selected and planted there. Local people were engaged in this process and they had some income from the project. წყალი აღარ შემოდის, რაც დარჩენილი ნაკვეთებია, იქ წყალი აღარ შემოდის. მოხდა იმ ტერიტორიის მოსილვა, ბალახი არის და საძოვრად აქვს მოსახლეობა ძირითადად გამოყენებული. იშვიათად იყო რომ ყოფილიყო ამინდი. აი დღესაც უყურებთ რომ უჭირს დღესაც ამინდს. თუ იწყება არის ერთი კვირა გადამული პოლიტიკური წვიმები, რომელიც ვიფუჭებს როგორც ცენტრალურ გზებს, ასევე სათიბსავარგულებს და შიდა სასოფლო გზებს. როგორ არა, ჯერ ერთი დასაქმების კუთხით, მეორე და ნაპირდაცვითი კუთხით, რომ მოსახლეობა იქნას დაცული წყალდიდობებისგან. Also project worked on the upgrading and the modernization of early warning system for Rioni River Basin. With new system, National Environment Agency is able to get data in time and disseminate this data if something happens with floods or flash floods. Sustainability was considered by the project together with respective ministries and as well local municipalities. შეზღუდული, ანუ ძალიან სწრაფად იღებ ინფორმაციას და არ ჭირდება მას დროში გაწელვა, რომ ეს ინფორმაცია დაამუშავო. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული რუკა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის პირველ რიგში მომართვიანობის დროს, როცა მოსახლეობა მოგმართავს ჟენევლობის ნებართვით, ჩვენ ვიყენებთ ამ რუკას და განსაკუთრებით აი ამ ზონებიდან, რომლებიც ვარდისფერი ფერით არის დატანილი, რომელიც გულისხმობს მეწყევლად საშიშ ზონებს და
აგვეხმარა იმაში, რომ გზას აღარ არეცხავს. აღა გზა დაკეტილი იყო აქ გზა. ეხლა უკვე მოძრაობაა. It's great to hear how these maps have been put into good use in your municipality. Thank you very much for your. Thank you very much. Thank you. Seeing a project like this here in Georgia finish is really the best part of our work, to see how the government of Georgia has been able to really make some substantial results. We really see the impacts that it makes to the local communities. Through these portfolio monitoring missions, we learn good practices as well as challenges that stakeholders at different levels have been facing throughout project implementations. Partnership between UNDP and Adaptation Fund was excellent in my view, as we started consultations from very beginnings, when there was this project idea, then project concept idea, and then at the design stage of the project. And every time we were getting very useful feedback actually. So once we reached start of the project, we were quite confident we will be able actually to implement this ambitious project in a proper manner. This will essentially take what we have learned, the lessons and the systems and the tools and the practices that we have applied with great success in the Rioni River Basin to full national scale. We are now in the process of preparing and submitting a proposal to the Green Climate Fund. I've been following this particular project from the very first concept stages, and to see how the government of Georgia, together with UNDP, which is the implementing agency, has been able to really make some substantial results here on the ground. The project has actually contributed to follow-up actions outside of this project. For example, in 2015, the recovery work of the great floods in Tbilisi were able to draw on some experiences from the results of this project. We are actively working with different stakeholders to see how these types of activities can be scaled up with other resources, and we'll be very happy to hear that the government of Georgia, together with UNDP, is planning to scale this project with additional resources from Green Climate Fund.